Let me see what's going on outside. And it started raining, drizzling now. Oh my goodness. I thought I'm gonna test the anti-filter. It's still working fine outside. And it's like, yeah, I'm happy about this anti-filter. It is working really fine. You can see they are not very bright. It's f2.8 still. It's like working fine. Finding it very good, of very good quality. You can see the clouds out there. It's all blackish. Yeah. Well, it's raining outside quite heavily, like raining continuously for 5 days or 7 days. The weather is not sunny, the sun is not coming out. Yesterday I saw the moon for just a minute or so. It was all cloudy, and the monsoon is getting really serious about its own obsession of raining throughout the day. It has been raining for 1 hour, then rest for another half an hour, and then again rains for 1 hour. Like that in equal intervals. It's been raining like that. Now rain is stopping again. So I think I will go out after some time and do some shoots out there in the clouds, with the clouds and with the rain. It's 3 p.m. now, June 16, and I'm gonna plan now to go out after this. So here we go. Here we go. Let me keep this safe somewhere. I'm gonna head on to some beautiful spots out there in the nature, and I'll just film something like a B-roll something, and let's see. I'm waiting for my friend to come. Still 45 minutes left. These flowers, you can see, they're bleeding hearts. Feels good in summer. This is not wine, this is not red wine. This looks like a red wine, but this is a refreshing drink, which is rose syrup, and there are a lot of things like sweeteners and all. So it is really refreshing. Instead of coffee, like in summer, we can't think about coffee. So we can think about these syrups, rose syrups. Hello everyone, good afternoon. Welcome back. This is One Vlogger, and today I'm talking about a very serious thing, a really serious thing. It's going to be like total change of way. It's gonna be a change in the way I vlog, and for me, language is also a way of vlogging. So the way I vlog, I've been vlogging all these days, it's gonna change because I'm gonna switch on to Assamese language, and then I'll also put some Hindi to it and also some English. Like Assamese is gonna be the first priority, then Hindi and English they are gonna come following it. So from now on, I'm thinking like today is the trial day for my Assamese vlog. From now on, I'm gonna, I'm pretty sure that I'm gonna continue in Assamese. Big sorry for those who like my English style and who want me to continue in English, but I'm not continuing because I have some boundaries. Like I've set some boundaries. I just want to be free of those boundaries and go. I'm not very fluent in Assamese, but go beyond these boundaries now, and I'm gonna be vlogging in Assamese as well as Hindi and English. Like it's gonna be a mixture of language, or it's gonna be only Assamese sometimes. And I'm not very familiar with the words of Assamese, so maybe I'll use other languages. I'll try my best, even if I'm not familiar with the words. I'll just go on doing the Assamese vlog. So today is gonna be my trial version of this vlog in Assamese. Maybe I'll be more comfortable using these all three languages together. So I set the boundary to only Hindi and I can continue. I set the boundary to only English, and there are many people who really want me to vlog in Assamese. So actually, big thank you to them for inspiring me. I'm gonna go out to the nature, and from here time starts, and from here I'm gonna vlog in Assamese. So বন্ধুসকল, মই চেষ্টা কৰিম যিমান দূৰ পাৰো আমি নাইছে বন্ধুসকল, মই চেষ্টা কৰিম যিমান পাৰো মই অসমীয়াত ব্লগিং কৰিব চেষ্টা কৰিম, আৰু
মাজে মাজে ইংলিছ সোমাই যাব পাৰে আৰু অসমীয়া হিন্দী সোমাই যাব পাৰে মই বেলেগ বেলেগ ধৰণে ব্লগিং কৰি থাকিম আৰু এনেকৈ যেনেকৈ মই সুবিধা পাওঁ দ্য ৱে আই ফিল কমফৰ্টেবল দেন আই উইল জাষ্ট গো দ্যাট ৱে আৰু নাজানো ইংলিছ আৰু এছামিজ বেছিকৈ মিক্স হ'ব চাগে আৰু হিন্দী ৱৰ্ডছ কিছুমান লাইক ডাইলগ চাইলগ মাৰিম চাগে তো মই আজি নেচাৰৰ ফালে যাম অলপমান ক্লাউডি হৈ আছে দেই আৰু টিউটৰিয়েলছবিলাক অকণমান দিগদাৰ হ'ব বা কিবা কিছুমান ইনফৰ্মেটিভ কিছুমান ব্লগ থাকিব সেইবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট কিছুমান থাকিব সেনেকুৱা তো সেইবিলাকত অকণমান দিগদাৰ হ'ব ইংলিছত ব্লগ কৰিলে মই সুবিধা পাওঁ বাট মই ইংলিছ আৰু অসমীয়া এনেকৈ মিক্স কৰি হিন্দী মিক্স কৰি তেনেকৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া চাওঁ কিমান দূৰ পাৰোঁ আৰু আজি মই যাম অলপমান মোৰ লগৰ লগত বাহিৰতে যাম নেচাৰৰ ফালে নেচাৰ বুলিয়ে কৈছোঁ প্ৰকৃতি কৈ থাকিব নোৱাৰোঁ এনেকৈ চ' মই ফ্ৰীলি ক'ব বিচাৰোঁ মানে যিখিনি যেনেকৈ ৱৰ্ডবিলাক আহে তেনেকৈ ক'ব বিচাৰোঁ আৰু মই যাম নেচাৰৰ ফালে গৈ কিছুমান ধুনীয়া বিৰল ল'ম তাৰপিছত ড্ৰোন শ্বটছ ল'ম এনেকৈ ভাবিছোঁহে এতিয়া কিমান দূৰ পাৰি চাওঁ এতিয়া বৰষুণো আছে বাহিৰত আৰু বৰষুণটো নাইকিয়া হ'লে আমি ড্ৰোন ল'ব পাৰিম বাট বৰষুণ থাকিলে আমি কিছুমান কেমেৰা দি শ্বট ল'ব পাৰিম So guys, more intro to thakibo English ate thakibo intro hello guys or hello everyone, welcome back. This is one vlogger and today we are talking about this is one vlogger aji ami kotha patim etu bishoye ba aji ami jam teneke it's going to be a total mixture mane beleg dhorone hobo pare ebar vlogging so moi possibility bilak sai asu okman test kori asu nijoke aru test kori asu equipment logot gote bostu mane moi test kori juntu better hoy juntu bhal lage mor karone juntu comfortable hoy moi teneke vlog kori goi thakbo chesta korim aru apnalokor shubho kamona muk jonabo like bless me not blessing wishes lage you keep supporting me support lagibo aru moi chesta korim jiman paru vlog aguai loi jam beleg dhorone kind of creative shots thakibo tar pisot b-roll thakibo tar pisot b-roll mane kisman beleg dhorone shot loi pila tar bilak he gute shot bilak ekelog kori pila tar pisot music sage moi keteba western music use korim maybe aru indian music use korile maximum indian music copyright free no hoy so western music use kori paru aru beleg dhorone use kori paru nazanu aru aji moi bahut bhala tenuka hoy asu but in the future maybe kuch bhi hobo pare jikono hobo pare so tothabio moi agoi jam I hope you guys support me. I hope you like my videos and I hope apnaloke tomaloke ji hoy muk support koribo aru channel to subscribe koribo na paribo aru bell icon ase kiba kibi ebilak ase ebilak na YouTuber bishoye apnaloke jane chake moi chesta korim noise ahile sake no so beleg YouTuber bishoye apnaloke jane chake so keneke kori ki kotha so ebilak koribo moi chesta dim jiman paro agoi jam mainly photography cinematography bla bisi thaki আমি বেছি serious no অসমীয়া কলে মই বহুত serious হৈ যাম okay so see you there আমি লগ পাম তাতে nature kind of পাহাড় এরিয়া যাম চাও এতিয়া ক'ত যাম 3:35 হ'ল জুন 14 আজি তো 3:35 হ'ল আমি ওলাম 3:45 or 4 o'clock আমি ইয়াৰ পৰা ওলাম গৈ চাওঁ তেল ভৰাব লাগিব okay see you there মিউজিকৰ কথা কওঁতে মই বাকীখিনি পাহৰি থাকিলোঁ আৰু ফটোগ্ৰাফি থাকিব তাৰপিছত ফটোগ্ৰাফি লাইক পৰ্ট্ৰেইট হওক ফেশ্বন হওক আৰু কিবা বেলেগ লেণ্ডস্কেপ হওক তো বেলেগ জেগা মই যাম বুলি ভাবিছোঁ এতিয়া সেইটোৱে আৰু তো নেক্সট একচুৱেলি আৰু এটা বস্তু এনাউন্সমেণ্ট কৰিবলগীয়া আছিলে লাইক বহুত জেগাত ফ্লাড হৈছে বহুত জেগাত বানপানী হৈছে আৰু সেইটো কাৰণে মোৰো ভাল লগা নাই মন চন ভাল লগা নাই মানুহৰ কাম আগবঢ়া নাই মানুহে সাফাৰ কৰিছে মানুহৰ প্ৰবলেম হৈছে কিবা কিবি মানুহৰ ঘৰত পানী সোমাইছে বহুত প্ৰবলেমৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে মানুহে সো সেইটো কাৰণে মই আশা কৰোঁ যে সোনকালে এইটো বস্তু এই সিচুৱেশ্যনটো গুচি যাওক আৰু ইভেন প্ৰশাসন বা কোন থাকে লাইক পিপল অফ দিছ ফিল্ড দে ৱৰ্ক হাৰ্ড টু help as much people as possible এইখিনি পটককৈ মনত আহিলে আৰু এইটো কথা কৈ মই ভিডিঅ'টো সামৰিব বিচাৰোঁ আৰু আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে থাকে আৰু love you all keep loving me keep supporting me and till then take care see you again in the next video ciao